of the arid and semi-arid regions of the country, there are places which are subjected to water stress and water scarcity. When there is a water stress and water scarcity, people are finding it difficult to find drinking water sources and water for agriculture. In addition to that, in certain stretches of the country, like the eastern part of India, you have got arsenic pollution. And certain parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan, we have got fluoride contamination. More than that, in certain states like Kerala, you have got bacterial contamination of groundwater sources. And also some of the groundwater sources are subject to iron contamination. These problems, along with there is not sufficient water for the ecological systems. What I mean by the ecological systems are the wetlands, aquatic ecosystems like wetlands. There is not sufficient water supply, or even if there is water, there is a degradation. Added to all this, you have got a climate change. Climate change is bringing more floods, more frequent floods, more frequent droughts in different parts of the country. Not only that, there is a snow melt and deglaciation from the Himalayas, and there is a change in the availability of water in the Himalayan rivers. Plus, there is a sea level rise, which in due course will create problem not only to the water resources in the coastal belt, surface water resources in the coastal belt, but also to the groundwater sources in the area. And not only that, some of our wetlands are having a threat, like Point Kழகம in Tamil Nadu will have a threat. So considering all these aspects, we thought that there is a need to open the eyes of the governments, the people, on the problems faced in the water resources sector, in the water sector. It is in that context Karunya thought of conducting a water summit on Water Summit 2022. Now, Karunya already has got a water institute which has been functioning from 2008, which has got a laboratory with great infrastructure. And also, today we have inaugurated a water museum within Karunya to create an awareness among the public on the importance of water, water problems, and the solutions to the water problems. So, this has been inaugurated today by our Honorable Chancellor. We thought of having this conference when we are celebrating the 60th birthday of our Chancellor, because Karunya has identified water as its distinctiveness, and the recent NAC visits has given full mark for Karunya for its water as a distinctive aspect of Karunya. All these led us to have a meeting, a water summit in Coimbatore, to address the water problems of the country. You want to say something in Tamil? And then I will read out the. நீர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டினுடைய அவசியத்தை நான் எடுத்துரைக்கிறேன். நம் நாட்டில் உள்ள தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட பற்றாக்குறைகள், மேலாண்மைகள் மற்றும் அதில் உள்ள சிக்கல்களை குறித்து சில விவாதங்களை நடத்தி அந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில் சில தீர்வுகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாட்டில் உள்ள முன்னணி ப்ரொஃபசர்ஸ், முன்னணி பேராசிரியர்கள்,
முன்னணி இன்ஸ்டிடியூட்டுடைய தலைவர்கள் அவர்களை அழைத்து இந்த நாளிலே இந்த மாநாடு நடத்தும்படி நாங்கள் தீர்மானித்தோம். நாட்டில் உள்ள வறண்ட மற்றும் லேசாக வறண்ட பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் பிரச்சனைகளை குறித்து நாங்கள் விவாதிக்கும்படி இந்த மாநாடை நாங்கள் கூட்டியிருந்தோம். அடுத்ததாக நம் நாட்டிலே ஆர்சனைட் கலந்த தண்ணீர் இருக்கிறது. அதை எப்படி நம் சுகாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவது என்பதை குறித்து தீர்மானிக்கும்படி விவாதிக்கும்படி கூடியிருக்கிறோம். அதே போல சில இடங்களிலே புளூரைட் கலந்த நீர் இயற்கையாகவே கிடைக்கிறது. அந்த புளூரைட் கலந்த நீரை எப்படி சுத்தப்படுத்தி மனிதர்களுக்கு பிரயோஜனமாக மாற்றுவது, இதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். மற்றும் அடுத்ததாக கேரளா போன்ற பகுதிகளில் பாக்டீரியா கலந்த நிலத்தடி நீர் காணப்படுகிறது. அந்த நீரை எப்படி சுகாதார முறையில பயன்படுத்தி மக்களுக்கு பிரயோஜனமாக மாற்றுவது, இப்படி தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட மேலாண்மை, தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட பற்றாக்குறை, தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட தரவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில நிலத்தடி நீர் மேலாண்மைக்காகவும் தண்ணீர் மேலாண்மைக்காகவும் ஒரு கருத்தரங்கை வைத்து சான்றோர்கள் மூலமாக அதை நம் நாட்டுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும், தலைவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும், அதன் மூலமான தீர்வுகளை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே காருண்யாவுடைய சான்சலர் டாக்டர் பால் தினருடைய 60வது பிறந்த நாளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தரங்கை வைத்து சான்றோர்களின் கருத்துக்களை சொல்லி இந்த தீர்மானத்தை நாம் அரசாங்கத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இந்த கருத்தரங்கானது ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. I am reading out the decisions of the discussions of this summit. You have got it with you. You need not read it out. So you want to ask some questions to the integrated data management system now? yeah. Twice or center-wise? What is the question? Now any integrated management system is there or not? Is there any data management system right now available? Available Or is there or no data management? No, it is not available. We don't have integrated water resources management. As it has been enunciated at the Dublin conference in 1992, they said that what is integrated water resources management? It calls for many things, many changes in our system. For example, what are our water issues? We don't have a proper governance in the water sector. And there is no integration of departments which are dealing with water in this country. And we don't have a proper monitoring and data collection system in this country. And only if you have got all these, you may be able to have an appropriate distribution and utilization of water, which doesn't take place. I'm not saying that it doesn't take place anywhere, but it doesn't, by and large, doesn't take place in the country. Unless and until we understand the importance of water and go for that, there is no shortcut for us to have sufficient quantum of water for our people to drink. You want to say? மேம்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நீர் மேலாண்மை மற்றும் அதற்குரிய தரவுகள் சரியான விதத்திலே நம் நாட்டிலே இப்போது காணப்படவில்லை. ஆகவே அப்படிப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு சிஸ்டத்தை, ஒரு ஒழுங்கை கொண்டு வரும் பொழுது நம் நாட்டில் உள்ள தண்ணீர் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை கொண்டு வர முடியும் என்ற எண்ணத்தில் அதை பற்றின விவாதங்கள் இந்த நாளில் நடைபெற்றது. அப்படிப்பட்ட சிஸ்டம் வந்து டூப்ளின் கான்ஃபரன்ஸ் என்ற அந்த கான்ஃபரன்ஸின் அடிப்படையில் சில விவாதங்கள் நடைபெற்று அந்த கான்ஃபரன்ஸின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. The main reason for this is, you know that water is fresh water is finite. For example, the rainfall in Tamil Nadu, average annual rainfall in Tamil Nadu is limited. Every year it is almost the same. For Coimbatore, you have got 600 millimeters of average annual rainfall. It is constant, more or less. Our water use has gone up considerably, water utilization. So there is no balance between the available water and water being utilized. This imbalance is the major reason for the water problems which we find in the semi-arid region of Coimbatore, Chennai, etc. இப்படிப்பட்ட இந்த வறண்ட சூழ்நிலைகளாக காணப்படுகிற